Hello aspirants. Record on sir. Yes, started. Okay, started. Okay. நீங்கள் ஒரு மாதிரியா பார்த்தீங்க அதான் ஆச்சா அதை கட் பண்ணிக்கலாம் சார் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Hello aspirants, I am Sedupati Velan from Keystone IAS Academy, Anna Nagar. This is SPS Sprinter Prelims Simulator, a free initiative of Keystone IAS Academy, and this is the first test in which we deal about quality. So the first question that we deal is about fundamental rights and DPSP. This is one of the favorite realm of UPSC exam. So the first question is, which of the following landmark judgment emphasize that the Indian Constitution rests on delicate balance between fundamental rights and directive principle of state policy, and that giving absolute supremacy to either would disturb the constitutional harmony? It's nothing but ஸோ எந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதுக்கடுத்து என்னது டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்குமே சுப்ரீமசி தராமல் ரெண்டுமே ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ல. ஸோ அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து 4 கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் வெர்சஸ் செம்பகம் துரைராஜன், செகண்ட் ஐசி கோலக்நாத் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப், அண்ட் தென் கேசவானந்த பாரதி ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா, அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் மினர்வா மில்ஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் வெர்சஸ் செம்பகம் துரைராஜன் அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். பிகாஸ் இதில் இருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டு இந்த இதில் தான் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்தது ஐசி கோலக்நாத் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப்ல வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து சுப்ரீமசி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தேர்ட் கேஸ் கேசவானந்த பாரதி வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா அப்படின்றது தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரின் அப்படின்ற ஒரு ஜுடிஷியல் டேர்ம் அண்ட் ஜுடிஷியல் டெஃபினேஷன் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் மினர்வா மில்ஸ் லிமிடெட் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து 1980 வந்து டெலிவர் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்டு டிபிஎஸ்சி ரெண்டுமே ஒரு டெலிகேட்டான பேலன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ எதுவுமே என்னது ஒன்றை விட ஒன்று சுப்ரீமசி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, மினர்வா மில்ஸ் லிமிடெட் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா. So second one, consider the following statement: minimalization of inequalities in income, status, facilities and opportunities, protection and improvement of environment and safeguarding forest and wildlife, securing opportunity for healthy development of children அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. So which of the above were not incorporated through the 44th Constitutional Amendment Act 1978 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. We all know that. ஸோ இந்த 44th கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து எப்படி வந்து மேக் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்திருப்பாங்க 1975ல். இந்திரா காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர் மேம் இந்திரா காந்தி ரெஜிமில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அதில் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. தட் இஸ் 42nd அமெண்ட்மெண்ட். ஸோ சம்டைம்ஸ் வி ரெஃபர் 42nd அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கடுத்தது மொரார்ஜி தேசாய் வருவார். ஸோ நிறைய எக்ஸசஸ், அதாவது எமர்ஜென்சியில் நடந்த நிறைய எக்ஸசஸ் வந்து நல் அண்ட் வாய்ட் பண்ணுறதுக்கு 44th அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை வந்து மொரார்ஜி தேசாய் கொண்டு வந்திருப்பாரு. ஸோ அதில் நிறைய வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை பற்றின கொஸ்டின்ஸ் தான் இது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமைசேஷன் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டிஸ் இன் இன்கம், ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்றது டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியில் உள்ள ஒரு ஆர்டிகல் 38A அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து 2 இருக்கிறது ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் சேஃப்கார்ட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் அண்ட் செக்யூரிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஹெல்த்தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன். இது ரெண்டுமே என்னது 42nd அமெண்ட்மெண்ட். ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி 2 and 3. ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின், so which of the following facts of government organs are expressly mentioned in the directive principle of state policy as requiring separation of powers அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான். ஸோ டிபிஎஸ்பியில் ஆர்டிகல் 50 அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இது வந்து எனக்கு ஒரு ஓப்பன் கொஸ்டின் தான். ஸோ ஆப்ஷன் பி ஒன் ஒன்லி, செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் எக்ஸிக்யூட்டிவ். And then fourth question,
with reference to directive principle of state policy, consider the following statement. So their implementation depends on legislative measure as they are not self-executing அப்படின்னு சொல்றாங்க. See, we all know that fundamental rights வந்து justiciable in the court of law, unlike DPSP is not. So they seek to establish political democracy in India அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So this is wrong statement because fundamental rights ensuring the political democracy, on the other hand DPSP ensures social and economic democracy. So the answer பார்த்தீங்கன்னா option A, one only. So the fifth question, in the context of directive principle of state policy, which of the following statement is correct அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. A law cannot upheld by judiciary merely because it implement directive principles அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Yes, it is. So it promote welfare of people through social justice and reduction of inequalities in income அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Both are direct questions. So இது வந்து என்னது? Both 1 and 2. So fifth question, consider the following statement regarding the directive principle of state policy. Again, questions from DPSP. They are similar to instrument of instruction mentioned in the American Constitution அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So this is wrong because this is similar to instrument of instruction Government of India Act 1935, not American Constitution. So the concept of DPSP was derived from Constitution of Ireland. Yes, it is, but if you go deeper, the Constitution of Ireland inspired from Spanish Constitution. So the directive principle have been amended only twice since the commencement of the Constitution அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So answer is only 2 and 3. So and then seventh question, consider the following provisions. So just and human conditions of work and maternity relief, this is a part of DPSP. So prohibition of slavery and slave trade. So the prohibition of slavery and slave trade அப்படின்றது DPSP ல எந்த ஒரு provision-ம் இல்ல, which dealt in fundamental rights. So organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, இது வந்து DPSP ல கொடுத்திருக்காங்க. Promotion of international peace and security, article 51 DPSP. Prohibition of arbitrary deprivation of its one's property அப்படினா as of now இது வந்து என்னது ஒரு legal rights ஆ இருக்கு. Initially it was a fundamental rights ஆ இருந்தது. So the question is, how many of the above are not included under directive principle of state policy அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So only 2, which are prohibition of slavery and slave trade, இது வந்து fundamental rights, and then prohibition of arbitrary deprivation of one's property. So eighth question, only 2. So eighth question, which among the following features of Indian Constitution was described by Dr. B.R. Ambedkar as a novel feature அப்படின்றாங்க. So Dr. B.R. Ambedkar வந்து novel feature அப்படின்னு சொல்லிட்டு DPSP தான் சொல்லியிருப்பாரு. So DPSP at the time வந்து என்னது not enforced in the court of law, அது வந்து என்னது non justiciable அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Because initially when our country got independence, resources வந்து ரொம்ப என்னது லிமிட்டடா தான் இருந்தது. So that we need to plan accordingly. ஸோ அந்த டைம் வந்து ஒரு ஈக்குவாலிட்டி அந்த மாதிரி டிபிஎஸ்பியில் கொடுத்துருக்கிற எல்லா அந்த ஃபீச்சர்ஸையும் வந்து என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படின்னா விச் ரெக்வயர் லாட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ இதை மனசில் வச்சுட்டு தான் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, திஸ் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபி விச் என்னது விச் இம்போஸ் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன் த பொலிட்டீஷியன் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த டிபிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. So ninth question, with reference to implementation of a directive principle of state policy, consider the following statement அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So the government is under no legal obligation to implement the directive principle mentioned under article 40 அப்படின்னு சொல்லி. So DPSP பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னது it has no என்னது அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ளிகேஷனும் இருக்காது. This is a government bill. So the 25th Constitutional Amendment Act provides that law enacted to give effect to any directive principle cannot challenge in the court of law அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ judicial supremacy அப்படின்றது என்னது which prevail over both fundamental rights and directive principles. ஸோ இதில் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா only 1.
The 10th question, the preamble of Indian Constitution draws its inspiration from the objective resolution adopted in 1946. Yes, this is right, because வந்து என்ன நம்ம கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசெம்பிளில ஃபர்ஸ்ட் என்னது டிசம்பர் 13 வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வந்து அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷனை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷனோட மாடிஃபைடு வெர்ஷன் தான் என்னது present day preamble. So in this regard, which of the following features are common to both preamble and the objective resolution அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So the first one, reference to India as a sovereign and republic nation, this is right. Assurance of social, economic and political justice to citizens, this is also right. Guarantee of equality of status and of opportunity, this is also right. Commitment to dignity of individual and the unity and integrity of the nation அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is wrong, because so the unity and integrity, the integrity of a nation அப்படின்றது என்னது 42nd amendmentல தான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க. So அது வந்து என்னது objective resolutionல இல்ல. So answer is 1, 2 and 3. So the 11th question is, fiscal health index is released by which of the following organization அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So the right answer is NITI Aayog, that is National Institute for Transforming India, NITI Aayog. The 12th question is, with which one of the following state is a Ken-Betwa river link project is associated அப்படின்னு சொல்றாங்க. C. The Ken-Betwa river link project is one of the earliest project that government intended to implement. So this option, it's very easy, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. So surplus Ken river la vara surplus water வந்து Betwa river க்கு வந்து என்னது டைவர்ட் பண்றது தான் இதோட மெயின் லிங்க். So the Ghost Island, which appeared in the news due to eruption of a Kumani Bank mud volcano, was located in which of the following அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So the answer வந்து Caspian Sea. Fourteenth question, which of the following phenomena refers to rapid and extreme transition between wet and dry weather condition, often leading to severe floods and drought, and has been increasingly observed globally due to climate change அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So wet and dry, nowadays climate change அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப ப்ராமினென்ட்டான ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குது ஃபார் என்டையர் ஹியூமனிட்டி ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஸோ அது சம்மந்தமான கொஸ்டின், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின். ஸோ இதில் வந்து அந்த வெட் அண்ட் ட்ரை சைக்கிள் வந்து என்னது அல்டர்னேட்டிவ் பேட்டர்னில் ஷிஃப்ட் ஆகிறது வந்து என்ன பேட்டர்ன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஹைட்ரோ கிளைமேட் விப்ளாஷ். Hydroclimate whiplash, we should not confuse with the El Nino southern oscillation. So which require வந்து என்னது ஒரு 3 to 4 years வந்து கேப் இருக்கும். இது வந்து என்னது அல்டர்னேட்டிவா வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. So 15th one, Bashini, an initiative under Digital India program, is primarily aimed at enhancing digital literacy among rural population, developing mobile application for e-governance, providing real-time translation service in Indian language. Option C. So this is current affairs based question. Real-time translation service of Indian languages. This is a AI based system. And then 16th question, consider the following statement: no external authority can exercise control or influence over the government of India. We all know that India is a sovereign body. Preamble la வந்து என்னது sovereign அப்படிங்கற term வந்து இருந்திருக்கும். அந்த sovereign stands for no external authority can control India. Even India's membership in UN cannot control in any matters தான். Okay, அது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். The people of India possess ultimate power to decide matter of both internal governance and external governance. இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் தான். Which of the above statement explain why India is described as a sovereign state? Both 1 and 2. So the 17th question, the Indian concept of liberty differ from Western concept primarily because of அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. The first option பார்த்தீங்கன்னா it emphasizes liberty in harmony with the equality, fraternity rather than isolation அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. This is very important.
So Indian liberty அப்படின்றது which including liberty, equality and fraternity அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. These inspired by French Revolution. Liberty, equality, fraternity அப்படின்றது preambleல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. Moreover இது வந்து நம்ம French Revolutionல இருந்து இதை எடுத்திருப்போம். டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் கூட கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளில வந்து சொல்லியிருப்பாரு, லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, ஃபெர்டர்னிட்டி இது வந்து இட்ஸ் லைக் a trinity மாதிரி ஒன்று டிவோர்ஸ் பண்ணா இட்ஸ் வெரி ஒன் பர்பஸ் இஸ் டிஃபீட்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் இது கரெக்ட். So 18th question, with reference to the ideals mentioned in the preamble of Indian Constitution, consider the following statement அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. The ideal of justice is inspired from Russian Revolution. Yes, ideal of justice வந்து என்னது Russian Revolution தான் எடுத்திருப்பாங்க. Justice, political, social and economic. So the ideal of liberty is inspired from French Revolution. The ideal of equality is inspired from American Constitution அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா which of the statement given above are correct அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So the ideal of equality is inspired from American Constitution அப்படின்றது தான் wrong one. So the option 1 and 2 B. So the 19th question, consider the following statement. State socialism in India refers to system that allows coexistence of both public and the private sectors அப்படின்னு சொல்றாங்க. Here the state socialism we can otherwise call it democratic socialism or mixed economy. So India வந்து என்னது ஸ்டேட் சோஷியலிசம் அப்படின்ற பேட்டர்னை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுது, in which both private and public concern exist. The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 declared India as a sovereign state and granted in the power to acquire foreign territory அப்படின்றாங்க. This is a wrong statement because the 42nd Amendmentல sovereign அப்படின்ற term வந்து giants ஆட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் சாவரின் அப்படின்றது எனது இனிஷியலாக ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்திருக்கும். இதில் வந்து சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் அப்படின்ற ரெண்டு டேர்ம் தான் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 90. ஸோ 20th question. Consider the following statement. The preamble is neither a source of power to legislature nor a limitation upon state. Yes, preamble is non-justiciable in nature. The parliament cannot amend any part of the preamble. அப்படினா இல்ல பார்லிமென்ட் வந்து என்னது ஆல்ரெடி வந்து என்னது 42nd amendment மூலமா அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. So this is a wrong statement. The provision of a preamble are not justiciable in court of law. Yes, it is. Preamble வந்து என்னது non justiciable. அது திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம். So 20th வந்து ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா only 2. Only 2. So 21st, in the context of Indian polity, which of the following statement best describe the term fraternity as mentioned in the preamble of Constitution அப்படின்றாங்க. So liberty, equality and fraternity French Revolution வந்து எடுத்துருக்கோம் அப்படின்றோம். Fraternity is nothing but brotherhood அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So இதுக்கு டைரக்டா நம்ம ஆப்ஷன் போயிடலாம். ஆப்ஷன் D. It refers to formation of a collective consciousness leading to unity and integrity of nation அப்படின்றாங்க. It's a sign of brotherhood. 22nd question. Consider the following parts of Indian Constitution: preamble, directive principle of state policy and fundamental duties. So how many of the above reflect principles of economic justice அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 22 question. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா only 2. Only 2 because fundamental duties does not reflect economic justice. 23rd question. In the context of citizenship under the Indian Constitution, consider the following statement. So the subject of citizenship is included the Union List under 7th schedule. This is right. The Constitution of India does not define the term citizen. Yes, it is. The idea of a single citizenship in India has been borrowed from Canadian Constitution அப்படின்றாங்க. The third statement வந்து கிடையாது because the idea of a single citizenship in India has been borrowed from not Canadian Constitution. It is a British Constitution. The Constitution of India does not define the term citizen. Yes, it is the subject of citizenship. So the answer வந்து only one. Option A.
So 24 with reference to Citizenship Amendment Act 2019 consider the following statement அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. 24 with reference to citizenship, it makes provision for granting Indian citizenship to certain illegal migrants who entered India on or before 31st December 2010 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. This is wrong because இது December 2010 கிடையாது, December 2014. The provisions of this act do not extend to the tribal areas of northeastern states specified under 6th schedule of the constitution. Yes, this is right. So 24th க்கு option B, Bombay, 2 only. 2 only. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6th schedule வந்து அசாம், மேகாலயா, திரிபுரா இந்த 4 states வந்து என்னது include ஆகும். So 25th question, under the provision of Constitution of India, citizenship can be acquired through which of the following methods அப்படின்றாங்க. So citizenship can acquired by birth, by descent, by registration, by naturalization and then incorporation of territory அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 windows கொடுத்திருப்பாங்க. So நமக்கு இந்த क्वेश्चनல 3 மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ஆப்ஷன் B 1 2 3. 24th question, Rohan and Priya, both Indian citizens living in Toronto, Canada, have a daughter named Anya, born on 10th February 2025 in Toronto. In June 2025, they registered her birth at the Indian consulate along with a declaration that Anya does not possess passport of any other country. Subsequently, she was granted Indian citizenship. So Anya acquired Indian citizenship through which of the following methods அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. The option is by descent, option D. So 27th question, consider the following statement with regard to BRICS. BRICS அப்படின்றது என்னது? ஒரு சவுத் ஏஷியா ஒரு international forum which include B stand for Brazil, R stand for Russia, I stand for India, C stand for China and S stand for South Africa. So launched a key initiative like New Development Bank and Contingent Reserve Arrangement in 2010 to promote financial stability among member countries அப்படின்னு first statement கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வந்து என்னது 2010 அப்படின்றது wrong, it's 2014 அப்படின்றது தான் right. The first BRICS summit was held in Russia 2009, marking the start of regular summit level cooperation. This is right. So Iran, UAE, Egypt, Ethiopia and Indonesia become members of a BRIC in January 2024 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. This is also wrong. So இந்தோனேஷியா வந்து என்னது? இந்தோனேஷியா வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க, பட் அவங்க வந்து என்னது ஜாயின் பண்ணல. மெயினாக இந்த பிரிக்ஸ் வந்து நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அண்ட் கான்டிஜென்ட் ரிசர்வ் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து என்னது எதுக்காக கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா டு கவுண்டர் வெஸ்டர்ன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு இந்தியன் மானிட்டரி ஃபண்ட், தட் இஸ் IMF அண்ட் வேர்ல்டு பேங்க். ஸோ அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் இஸ் அ கரெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்லி 2, ஆப்ஷன் டி. So what is silver notice of Interpol recently seen in the news அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. This is a current affairs based question. So option A, tagging and locating missing person especially minors and vulnerable adult அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இன்டர்போல் அப்படின்றது என்னது? இன்டர்நேஷனல் போலீஸ் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்நேஷனல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இவங்க வந்து என்னது நிறைய கலர் கோட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட் நோட்டீஸ் அப்படின்றது ஃபுஜிட்டிவ் வாண்டட், அதுக்கடுத்தது ப்ளூ நோட்டீஸ் அப்படின்றது விச் ரெக்வயர் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கலர் கோட்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின். ஸோ அசோம் ரீசென்ட்லி சீன் இன் த நியூஸ் ரெஃபர்ஸ் டு அப்படின்னு அசோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன் ஸ்டெபிலைசேஷன் அண்ட் சப்போர்ட் மிஷன். African Union Stabilization and Support Mission, a UN authorized peacekeeping mission in Somalia அப்படின்றாங்க. We all know that Africa is a civil and war-torn country. So அந்த ஆப்பிரிக்காவில் வந்து என்னது ஒரு பீஸ் கீப்பிங் தான் வந்து என்னது அசோம். திஸ் இஸ் a United Nation recognized body அப்படின்னு சொல்றாங்க. So 30th question, logistic ace
across different state report is published by which of the following organization அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து Ministry of Commerce and Industry தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ இதோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஜிஸ்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்டெக்ஸ் அப்படின்ட்டு வேர்ல்டு பேங்க் வந்து என்னது இன்டர்நேஷ்னலி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் லாஜிஸ்டிக் ஏஸ் அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ். So with reference to interest equalization scheme, consider the following statement அப்படின்ற ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. It aims to provide pre and post shipment export credit to exporters in rupees அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Yeah, this is right because இது வந்து என்னது ஒரு சப்சிடைஸ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல வந்து மெயினாக வந்து என்னது MSME ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. It is being implemented by RBI through various public and non-public sector banks அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Both are right. So 32nd question, consider the following situation. A citizen act in disloyalty to the Constitution of India. Okay, a citizen voluntarily acquires citizenship of another country except during a war in which India is engaged. And a citizen within 5 years after registration or naturalization has been imprisoned in any country for 2 years or more. So in how many of the above situation does a person lose Indian citizenship through termination அப்படின்றாங்க. இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா only one. Because first option வந்து பாத்தீங்கன்னா a citizen acting disloyalty to Constitution of India அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து என்னது அதுக்கான கண்டிஷன் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அ கிரவுண்ட். ஓகேவா, கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு டிஸ்லாயல்ட்டி அப்படின்றது அவங்களோட சிட்டிசன்ஷிப்பை டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கிரவுண்ட் கிடையாது. அந்த தேர்ட் ஒன், a citizen within 5 years after registration or naturalization has been imprisoned in any country for 2 years or more அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணால் அதை வந்து டிப்ரிவேஷன் தான் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் நாட் டெர்மினேஷன். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி ஒன். ஸோ 33rd question, which of the following privileges are available to an overseas citizen of Indian cardholder அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Exemption from registration with the police authorities for any duration of stay in India. This is right. So eligibility to hold constitutional post in India. They were not eligible. So இது வந்து என்னோட wrong statement. So multiple entry, multi-purpose, lifelong visa to visit India. This is correct. Exemption from entry fees at national and monuments and historical sites அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது இந்தியன் சிட்டிசனுக்கே இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 and 3. ஆப்ஷன் சி. So fourth one, consider the following statement regarding the federal structure of India அப்படின்றாங்க. So the Constitution of India empowered the Parliament to alter territory or boundaries of state even without their consent அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Yes, this is correct statement because வந்து the Parliament empowered to alter or rename அந்த ஸ்டேட்ஸோட நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம், அதோட பவுண்டரிஸ் வந்து என்னது ஆல்டர் பண்ணலாம், மெர்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இந்த சிம்பிளாக வந்து என்னது இந்தியா இஸ் எ யூனியன், அது வந்து என்னது இன்டிஸ்ட்ரக்டிபிள் வித் டிஸ்ட்ரக்டிபிள் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். India is described as a indestructible union with destructible states அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So statement 2 is correct. இது indestructible இல்ல, destructible states அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So 34th வந்து ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா A, one only. So 35th, consider the following statement regarding constitutional amendments in India. The 26th Amendment Act 1971 abolished the privy purse of the former rulers of princely states அப்படின்றாங்க. Privy purse is nothing but, so after we got independence from British வந்து princely states எல்லாம் வந்து மெர்ஜ் பண்றதுக்கு நிறைய ஒரு டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, இன்க்ளூடிங் வந்து என்னது லம்சம் அமௌண்ட், ரிட்டைன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமா. ஸோ அதில் அவங்க தான் என்னது privy purse அப்படின்னு ஒரு சம் அமௌண்ட் வந்து என்னது ஆனுவல் வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அண்ட் தென் the 27th Amendment Act 1971 granted statehood to Mizoram அப்படின்றாங்க. இது வந்து என்னது ஒரு wrong statement. It's not a statehood to Mizoram. இது வந்து என்னது union territory to Mizoram. அதாவது என்னது reorganization பண்ணிருப்பாங்க 27th Amendment மூலமா. அதுக்கடுத்து என்னது the 35th Amendment Act 1971 made Sikkim an associate state of Indian Union அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. This is also right. 35thல வந்து என்னது associate பண்ணி 36th Amendmentல full fledged state வந்து என்னது இன்டகிரேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன்
Only 2. Option B. Thirty-sixth question: which of the following Constitutional Amendment Act granted special status to Union Territory of Delhi by designating it as a national capital territory அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is NCT அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So 69th Amendment Act. 69th Amendment Act அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So Article 239 AA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Article 239 A இதான் வந்து என்னது? So Article 239 A படி டெல்லியில வந்து Legislative Assembly and the Council of Ministers வந்து என்னது இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிருப்பாங்க. So 37th question: consider the following statement regarding the territorial provisions in the Constitution of India. Statement வந்து என்னது? Article 1 of the Constitution describe India as a union of states and not the federation of states. This is right. Statement 2: the states in India do not possess the right to secede from union. இது ரெண்டுமே என்னது? கரெக்ட் தான். Option A, both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is a correct explanation. 38th question: consider the following statement regarding union and its territory under Indian Constitution. So the expression territory of India comprises the states, the union territories and any territory that may acquired by government of India in future அப்படினு சொல்றாங்க. Yes, it is territory of India அப்படின்றது என்னது? ஒரு broad concept. So the term Union of India refers only the states that share the federal relationship with the center. Yes, this is also correct. Unlike territory of India, the Union of State does not include acquire or union territories. Yeah, territory of India அப்படின்றது நம்ம முன்னாடியே என்ன சொன்னோம்? ஒரு broad-ஆன term அப்படினு சொல்லிருந்தோம். So the option C, all 3. 39. Consider the following statement regarding the cessation of Indian territory. The government of India can transfer or cede part of its territory to foreign state only through constitutional amendment. 1960 ல பெர்பரி யூனியன் கேஸ்ல இத வந்து என்னது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து வேலிடேட் பண்ணிருப்பாங்க. The power of parliament under article 3 to alter area of a state does not include power to cede any part of Indian territory to another state அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So both statement 1 and 2 correct, but statement 1 வந்து கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னா ஆர்டிகல் 3 அப்படின்றது என்னது? இன்டர்னலி மட்டும் தான் டீல் பண்ணோம், எக்ஸ்டர்னல் டீல் பண்ணாது. So both statement 1 and 2 are correct, but statement 2 does not explain statement 1. Fourteenth question: the idea of a federation with a strong center as embodied in Indian Constitution was primarily inspired by Constitution of Canada. So இந்த ஃபீச்சர் வந்து என்னது? கனடியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து எடுத்துப்பாங்க. 44th question: with reference to Indian Union territories of India, consider the following statement அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. All elected members of the legislative assemblies of Union territories of Delhi and Puducherry participate in the election of a president of India as it is. ஏன்னா பிரசிடென்ட்டோட எலக்ட்ரல் காலேஜ்ல எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் போத் என்னது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ், அதுக்கடுத்து யூனியன் டெரிட்டோரியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ், அதுக்கடுத்து ராஜ்யசபா லோக்சபா, பட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. The Constitution of India provide for a maximum 30 seats in Lok Sabha to represent all union territories combined அப்படின்றாங்க. This is wrong statement because Constitution வந்து என்னது அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணல. மேக்ஸிமம் 30 seats அப்படிலாம் வந்து எதுவுமே டிஃபைன் பண்ணல. So the third one, the Panchayat Raj system has been established in all union territories except Delhi அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எதுவுமே என்னது ஒரு ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். பிகாஸ் இப்போ அந்தமான் நிக்கோபார் லட்சத்தீவ்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டா அங்கெல்லாம் வந்து என்னது நாட் நெசசரி பஞ்சாயத் ராஜ் அந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை. ஸோ இதுக்கு 41st ஆப்ஷன் வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி. 42nd question: with reference to fundamental duties under Constitution of India, consider the following statement அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. They were inserted in the Constitution through 44th Constitutional Amendment Act அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே தப்பு, ஏன்னா which included 42nd Amendment, not 44th. Fundamental duties are applicable only to citizens of India. Yes, it is. They can be used by judiciary to assess constitutional validity of a law. இதுவுமே என்னது ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். இப்போ 42nd ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா only 2. Only 2.
43rd, with reference to fundamental duties under Constitution of India, consider the following statement அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. The duty to vote in public election was recommended by Swaran Singh Committee and subsequently incorporated into Constitution under Article 51A அப்படின்றாங்க. இதுல வந்து பாதி கரெக்ட் பாதி தப்பு. Because duty to vote in public election was recommended by Swaran Singh Committee, அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அதை வந்து என்னது இன்ஸ்டியூட் வந்து அதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணல. கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல் 51ல அதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணல. The first statement is wrong. The 11th fundamental duty pertaining to provision of educational opportunities were inserted by 82nd Constitutional Amendment by Act. இது வந்து என்னது கரெக்ட். ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா only one only. Two only. Second statement மட்டும் தான் அது கரெக்ட். The 44th, the fundamental duties enumerated under Constitution of India draw their inspiration from constitutional framework of which one of the following countries அப்படின்னு சொல்றாங்க. The fundamental duties அப்படின்றது 42nd Amendment Act மூலமா இன்சர்ட் பண்ணிருப்பாங்க during ராஜீவ் காந்தி இந்திரா காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர்ஷிப். அப்போ இது எங்கேருந்து எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா USSR, அதாவது ஈஸ்டர்ன் சோவியத் யூனியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. With reference to Swaran Singh Committee and its recommendation, consider the following statement அப்படின்றாங்க. It was constituted during a period of national emergency by Congress government. This is right. It suggested the inclusion of fundamental duties to the constitution. It also recommended that suitable penalties to imposed for non-fulfillment of the duties அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஆல் 3 இது எல்லாமே வந்து என்னோட கரெக்டு தான். ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பெனால்ட்டிஸ் வந்து இம்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதை வந்து என்னது இவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் மூணுமே என்னது கரெக்டு தான். 46, consider the following statement. Article 51A of the Constitution include duty to respect national flag and the national anthem. இது வந்து இருக்கும். So statement 2, standing up and singing the national anthem is constitutional obligation explicitly. The word முக்கியம். Explicitly prescribed under Article 51A அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து ராங். ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் வந்து என்னது இந்த ஸ்டாண்டிங்கை பற்றியோ இல்லை சிங்கிங் பற்றி எதுவுமே வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அது வந்து எப்போ வந்து திருப்பி வந்து லேட்டராக வந்து எனாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் இன்சல்ட் ஆஃப் நேஷனல் ஆனர் அப்படின்றதுல தான் இது என்னது ஸ்டாண்டிங் அப் அண்ட் சிங்கிங் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் வந்து எதுவுமே வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option C. 47th question. With reference to provisions of Government of India Act 1935, consider the following statement அப்படின்றாங்க. The Act proposed an All India Federation comprising both British India provinces and princely states அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாம், ஆக்சுவலாக இந்த ஆக்ட் 1935 அப்படின்றது சைமன் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷனில் வந்து எனக்கு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆஃப்டர் 3 ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸுக்கு எடுத்தது. ஸோ இதை வந்து கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில் நிறைய பேர் வந்து என்னது நம்மளோட ஓன் கான்ஸ்டியூஷன் என்னது கார்பன் காப்பி ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா 1935 ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி மார்க் கூட பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். இட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் a system of diarchy at the center similar to establishing the provinces. ரெண்டுமே ரைட்டு, both 1 and 2. 48th question. With reference to making of Indian Constitution, consider the following statement அப்படின்றாங்க. The original handwritten copy of Constitution of India in English was calligraphed by Brain Bihari Narayan Raisata. This is correct. The Hindi version of Constitution was calligraphed by Vasant Krishnan Vaidya. இது ரெண்டுமே correct. Option C, both 1 and 2. So which of the following statement regarding Constituent Assembly of India is not correct அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The elephant was adopted as a symbol of Constituent Assembly. Yes, it is right. ஏன்னா நம்ம Constituent Assemblyயோட சிம்பிள் வந்து என்னது எலஃபண்ட்டாக தான் எடுத்திருப்பாங்க. So HVR Iyengar served as a constitutional advisor to the Constitution Assembly அப்படின்றாங்க. This is wrong. HVR Iyengar கிடையாது, BN Rao. BN Rao தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அட்வைசராக இருந்திருப்பாரு. HVR Iyengar வந்து செக்ரட்டரியாக இருந்திருப்பாரு. So S.N. Mukherjee was the chief draftman of Constitution in the Constituent Assembly. The original copies of Constitution were artistically decorated at Shanti Niketan. Except B தவிர இது எல்லாமே கரெக்ட்.
So with reference to rubber board in India, consider the following statement அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. The rubber board function under the administrative control of Ministry of Commerce and Industry, Government of India. This is right. Rubber board is a statutory body established under Rubber Act அப்படின்றாங்க. This is not a statutory body. இது வந்து ஒரு statutory body கிடையாது. This is wrong. So headquarters is situated in Kerala அப்படின்றாங்க. Yes, Kottayam. கேரளாவோட உள்ள கோட்டயத்துல தான் இதோட headquarters இருக்கு. So இதுக்கு only 2. So consider the following statement regarding the credit deposit ratio அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So it is a financial metric that compare bank total loans to its total deposits அப்படின்றாங்க. It's nothing but credit deposit ratio அப்படின்றது ஒண்ணும் இல்ல. ஒரு பேங்க்ல வந்து டோட்டல் அமௌண்ட்டை எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணுறாங்க டோட்டல் பெர்சன்டேஜில் அதில் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் வந்து என்னது அவங்க லோனாக வந்து என்னது அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பற்றின கான்செப்ட் தான். Higher demand for loans can increase the CD ratio while lower loan growth compared to deposits can reduce it. This is right. Economic conditions such as a boom or recession do not have a significant impact on CD ratios. This is wrong. So the options வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 and 2. So consider the following statement about Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana அப்படின்றது ஒரு central scheme. It aims to promote sustainable development of fishery sectors and provide fishermen with insurance, financial assistance and Kisan credit card facilities அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. We all know Matsya, the keyword வந்து என்னது Matsya அப்படினாலே வந்து என்னது fish தான். இது வந்து related to fishery welfare தான் வந்து நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் கெஸ் பண்ணிடலாம். So India's first organic fishery cluster under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana was launched in Sikkim அப்படின்றாங்க. இதுவுமே கரெக்ட். இதில் ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் தான் வந்து இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கானிக் ஸ்டேட் அப்படின்றது. ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பி போத் 1 and 2. Consider the following reports and their publishers அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்டர்நேஷனல் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. So World Economic Situation and Prospect 2025 United Nations போட்டிருக்காங்க. Future of Jobs Report 2025 and World Economic Forum ரிலீஸ் பண்றது. Global Economic Prospect Report World Bank, அதுக்கடுத்து Global Risk Report 2025 International Monetary Fund அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா fourth option Global Risk Report அப்படின்றது it's not released by IMF, that is International Monetary Fund. It is released by World Economic Forum. So fourth வந்து ஈஸியாக வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆப்ஷன் 1 and 2. 1, 2, 3. ஆப்ஷன் பி. So banknet portal recently seen in the news related to இது வந்து இந்த போர்ட்டல் வந்து எதுக்காக வந்து இது பண்ணிருக்காங்க அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. This is an e-action. This is an e-action portal for properties put up by public sector banks அப்படின்றது. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஆக்ஷன் பண்ணுற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் என்னது பேங்க்நெட் போர்ட்டல். ஸோ திஸ் இஸ் அ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின். ஸோ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி ஆஃப் இந்தியா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. The idea of a forming constituent assembly for India was first suggested by Subhash Chandra Bose அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. This is wrong. So idea of constituent assembly அப்படின்றத வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணது M.N. Roy in 1934ல வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருப்பாரு. இவர் ப்ரொபோசலை வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பாரு. அதுக்கடுத்து 1938ல வந்து காங்கிரஸ் கமிட்டியில் வந்து என்னது ஒரு ரெசல்யூஷனை வந்து பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் எவல்யூஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி. The Constituent Assembly was constituted in accordance with the recommendations of the Cabinet Mission Plan. Yes, this is right. Seats were allocated to various minorities in the Assembly, but separate electorates were not provided. Yes, separate electorate வந்து provide பண்ணல. This is a joint electorate scheme. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா option D 2 and 3. Next question, consider the following statement regarding Charter Act of 1833 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So it marked the beginning of the system of budget in the British India அப்படின்றாங்க. So இதெல்லாம் கிடையாது. இது வந்து என்னது ஒரு ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட். பட்ஜெட் அப்படின்றது என்னது 1893ல தான் எவால்வ் ஆச்சு. இதுல வந்து 1893 அப்படின்றது மெயினான ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
இதில் வந்து சென்ட்ரலைசேஷன் டெண்டன்சி வந்து எனக்கு கிளைமேக்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பிரசிடென்சி லைக் பாம்பே பிரசிடென்சி, மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி, இதில் உள்ள கவர்னரோட பவர்ஸ் எல்லாம் டிப்ரீவ் பண்ணிட்டு அந்த பவர்ஸ் டோட்டலாக வந்து என்னது டோட்டலாக கவர்னர் ஜெனரல் கிட்ட வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணியிருக்கோம். It centralized legislative powers by depriving governors of Bombay and Madras on their legislative authority அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Statement 2 is correct. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா B 2 only. Right after independence, India witnessed increasing demands for reorganization of states on linguistic lines. In this context, consider the following committees and commission that examine this issue அப்படின்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்டேட்ஸ் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிட்டிஸை பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஜேவிபி கமிட்டி, ஃபசல் அலி கமிட்டி, அதுக்கடுத்து இந்த தார் கமிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கரெக்ட்லி ரெப்ரசன்ட் கிரானாலஜிக்கல் ஆர்டர். ஸோ அந்த 3 கமிட்டிஸ் வந்து மெயின் கமிட்டிஸ், இதோட கிரானாலஜிக்கல் ஆர்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தார் கமிஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக தார் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னா ஸ்டேட்ஸ் வந்து லாங்குவேஜ் பேசிஸில் வந்து பிரிக்கக்கூடாது, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ல வேணால் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து என்னது தார் கமிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கடுத்தது ஜேவிபி கமிட்டி வந்து என்ன சேம் தார் கமிஷன் பண்ணதே ஜேவிபி கமிட்டியும் வந்து என்னது ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. லாங்குவேஜ் வந்து என்னது ஒரு பேசிஸாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது. இந்த ஜேவிபி கமிட்டி ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஜவஹர்லால் நேரு, வல்லபாய் பட்டேல், அதுக்கடுத்தது பட்டாபி சீதாராமையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 மெம்பர் கமிட்டி. கடைசியாக தேர்டாக வந்து என்னது ஃபசல் அலி கமிஷன் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா லிங்குவிஸ்டிக் பேசிஸ், அதாவது லாங்குவேஜ் பேசிஸில் ஸ்டேட்ஸை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம், பட் ஒன் லாங்குவேஜ் ஒன் ஸ்டேட் அப்படின்றது வந்து என்னது ஃபீஸிபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தார் கமிஷன் ஃபஸ்ட்டு, தார் ஃபஸ்ட்டு, ஜேவிபி செகண்டு, அதாவது என்னது ஃபசல் அலி தேர்டு. ஃபசல் அலி தான் கடைசியாக ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா A 3 1 2. அதுக்கடுத்து 58 கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் பார்ட்ஸ் ரிகார்டிங் கமிட்டிஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி அண்ட் த ரெஸ்பெக்டிவ் சேர்பர்சன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 3 மேட்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கமிட்டிஸில் வந்து யூனியன் கான்ஸ்டியூஷன் கமிட்டி, ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் கமிட்டி, அதுக்கடுத்து கமிட்டி ஃபார் நெகோஷியேட்டிங் வித் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் கான்ஸ்டியூஷன் கமிட்டிக்கு B.R. அம்பேத்கர் கொடுத்துருப்பாங்க. திஸ் இஸ் ராங். B.R. அம்பேத்கர் இஸ் அ கமிட்டி மெம்பர் ஆஃப் அ டிராஃப்டிங், ஓகேவா, இஸ் அ சேர்மன் ஆஃப் டிராஃப்டிங் கமிட்டி, நாட் அ யூனியன் கான்ஸ்டியூஷன் கமிட்டி. யூனியன் கான்ஸ்டியூஷன் கமிட்டிக்கு ஜவஹர்லால் நேரு தான் ஹெட்டாக இருந்திருப்பாரு. ஸோ ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் கமிட்டிக்கு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து சேர்பர்சனாக இருந்திருப்பாரு. கமிட்டி ஃபார் நெகோஷியேட்டிங் வித் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து ஜவஹர்லால் நேரு தான் இருந்திருப்பாரு. இது நம்ம வந்து ஆல் ஆஃப் சடனாக பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா கமிட்டி ஃபார் நெகோஷியேட்டிங் வித் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து என்னது வல்லபாய் பட்டேல் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் தட் ஒன் இஸ் ராங். ஜவஹர்லால் நேரு தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் B 2 and 3. அதுக்கடுத்து 59th கொஸ்டின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட். The first cabinet of independent India functioned under provision of the Government of India Act 1935 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸோ the Indian Independence Act 1947 abolished the office of Governor General அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஒரு தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். பிகாஸ் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்த இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் 1947க்கு அடுத்தது ராஜகோபாலாச்சாரி தான் இந்த கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்திருப்பாரு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னது ராங். ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் A 1 only. அதுக்கடுத்து 60th கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் 1861 கேட்டிருக்காங்க. இட் கேவ் ஃபார்மல் ரெகக்னிஷன் டு த போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் இன்ட்ரோடியூஸ்டு பை வைஸ்ராய் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ரைட். ஏன்னா வைஸ்ராய் கேனிங் தான் போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டத்தை வந்து என்னது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ இட் கிரியேட்டட் 5-member கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா டு அசிஸ்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. திஸ் இஸ் ராங். ஏன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அசிஸ்டட் பை கவுன்சில் அப்படின்றது 1858 அதாவது என்னது கவர்னன்ஸ் ஃபார் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க 1858. அதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இட்ஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் 1861. இட் empowered the viceroy to nominate Indian members as non-official to his legislative council for the first time அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் தான். ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து C 1 and 3. அதுக்கடுத்தது 61. The Indian Statutory Commission, also known by its chairman Simon,
appointed in 1927 to review working of Government of India Act 1919, submitted its report in 1930. In this context, consider the following proposals அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைமன் கமிஷன்ஸோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. abolition of diarchy in provinces அப்படின்ட்டு எஸ் இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டு. எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அ ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இந்தியா அண்ட் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் இதை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. மோரோவர் இதை வந்து என்னது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா 1935 வந்து இன்செர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. But it could not realized as princely state resist to join it. Continuation of communal electorates இதுவுமே என்னது ஒரு கனெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஏன்னா பிகாஸ் வந்து இந்த கம்யூனல் எலக்டோரேட்டை வந்து 1909 வந்து இந்த மார்லிமெண்ட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாரு ஃபார் முஸ்லீம். அதனால தான் மார்லிமெண்ட்டை வந்து என்னது ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் எலக்டோரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து என்னது 1919 கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் இந்தியா 1919 வந்து அதை வந்து என்ன மற்றவங்களுக்கும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. 1935 வந்து என்னது அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இன்க்ளூடிங் உமன், அதுக்கடுத்து என்னது சீக்ஸு, ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ், யூரோப்பியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் டாக்டர் அம்பேத்கருமே என்னது டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ்க்கு வந்து இந்த சப்ரோட் எலக்டோரேட்டை கேட்டு தான் வந்து அவர் வந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அதை வந்து கொடுத்துருவாங்க. பட் மகாத்மா காந்தி வந்து அதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னது ஃபாஸ்டிங் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அதோட ஒரு அவுட்கம் தான் என்னது பூனா பேக்ட்டு. ஸோ டிப்ரெஸ்டு கிளாஸுக்கு கம்யூனல் எலக்டோரேட்டை கர்வ் பண்ணி அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 3 கிராண்ட் ஆஃப் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் டு இந்தியா அப்படின்றது தான் என்னது ஒரு தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்டு. பிகாஸ் 1930 வந்து காங்கிரஸோட ஃபுல் டிமாண்டை வந்து டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் தான் வந்து கேட்டிருப்பாங்க. பட் பிரிட்டிஷ் வந்து என்னது அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கடுத்தது next question. With reference to fundamental rights mentioned in the Constitution of India, consider the following statement அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. They are sacrosanct in nature. First statement கொடுத்துருக்காங்க. This is a wrong statement. Because fundamental rights அப்படின்றது sacrosanctலாம் கிடையாது, அது அப்சல்யூட்டும் கிடையாது. It's subject to amendments. So they are justiciable and enforceable in the court of law அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. This is right. ஏன்னா fundamental rights அப்படின்றது justiciable in nature. And also it ensure political democracy. அதோட மெயின் எய்மே political democracy ensure பண்ணுறது தான். They are not absolute but subject to reasonable restrictions அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே பார்த்தோம். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் 62nd ஆன்சர் only 2. அதுக்கடுத்து 63rd, which of the following enjoy the right to equality under Article 14 of the Constitution of India besides Indian citizen அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, கீழே வந்து என்னது ஒரு ஃபாரினர்ஸ், ஸ்டாச்சுட்டரி கார்பரேஷன் அண்ட் ரெஜிஸ்டர்டு சொசைட்டின்னு 3 கொடுத்து ஆர்டிகல் 14ல் அந்த ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ், ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த மாதிரி வந்து என்னது அந்த ஈக்குவல் இதை வந்து யார் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து இந்த ஆர்டிகலில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி பர்சன் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து என்னது பர்சனில் வந்து என்னது ஃபாரினர்ஸில் மட்டும்தான் வரும். ஸ்டாச்சுட்டரி கார்பரேஷனோ இல்லை ரெஜிஸ்டர்டு சொசைட்டியோ பர்சன்ற டெஃபினேஷனில் வர மாட்டாங்க. தே ஆர் ஜுடிஷியல் பர்சன்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி. அதுக்கடுத்து 64th question. Consider the following statement regarding Article 15, right to equality of the Constitution அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Statement 1, it prohibits state from discriminating against any citizen on the basis of place of residence அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் 14ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் தான் வரும், எக்ஸ்பிளிசிட்டாக பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் அப்படின்னு வராது. ஸோ திஸ் இஸ் ராங். Under this article, the state has been empowered to make special provision for women and children. இதுவுமே என்னது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். It allows state to make any special provision regarding minority education institutions அப்படின்றாங்க. இது வந்து என்னது மைனாரிட்டி வந்து இதில் ஆர்டிகல் 15ல் வராது, ஆர்டிகல் அது 29ல் வரும். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் 2 ஒன்லி, பி. 64th question. 65th, in the context of human rights, which of the following is the most appropriate description of the term negative rights அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனு ரைட் தட் ரெக்வயர் அதர் டு அப்ஸ்டெயின் ஃப்ரம் இன்டர்ஃபியரிங் வித் இண்டிவிஜுவல் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் என்னது நெகட்டிவ் ரைட்ஸ். இது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனரி, நம்ம பார்த்தோன்னே ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதுக்கடுத்து மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ். ரிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட கிரவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கியூ வாரண்டோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸஸ் ஜூரிடிக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து என்னது ராங்கான மேட்ச். கியூ வாரண்டோ அப்படின்றது என்னது இல்லீகல் யூசர்பேஷன் ஆஃப் அ பப்ளிக் ஆஃபீஸ்.
அதுக்கடுத்து certiorari அப்படின்றது excess jurisdiction. இது ரெண்டுமே என்னது மிஸ்மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. habeas corpus அப்படின்றது arbitrary detention, இது கரெக்ட். mandamus அப்படின்றது non performance of public duties. ஸோ 66th ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா only 2 pairs, only 2 pairs, option B. அதுக்கடுத்து 67, a law inconsistent with the fundamental right is void only to the extent of such inconsistency அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் நம்ம எடுத்த உடனே ஆர்டிகல் 12 வந்து இந்த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆர்டிகல் 3 வந்து லாஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து வாய்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா a law judicially invalidated for infringing fundamental rights is guaranteed immunity and revival upon its insertion into 9th schedule அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. This is wrong. Because in the IR Coyalgo versus State of Tamil Nadu அப்படின்னு 2007ல வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த 9th ஷெட்யூலில் உள்ள எல்லா ஆக்டுமே வந்து என்னது இட்ஸ் நாட் இம்யூன் அகேன்ஸ்ட் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட். An individual can voluntarily waive his or her fundamental rights but only in personal interest அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. This is inalienable. Fundamental rights அப்படின்றது inalienable rights. அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 3 வந்து incorrect. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் A, 1 only. 68th question. The preamble of Indian Constitution reflect which of the following philosophies அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து என்னது காந்தியன் philosophy, Marxian philosophy, humanist liberal philosophy and utilitarian philosophy அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 philosophies கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஈஸி தான், நமக்கே தெரியும். காந்தியன் philosophy and humanist liberal philosophies மட்டும் தான் preamble இருக்கும். Marxist philosophyலாம் எதுவும் இருக்காது. and then utilitarian philosophy இருக்காது. ஸோ 68க்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, 1 and 3. ஸோ 69, with reference to fundamental right to equality of opportunity in matters of public employment under Indian Constitution, consider the following statement அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. Both Parliament and state legislature are empowered to enact laws creating exceptions to Article 16 அப்படின்றது இது கரெக்டு தான். ஸோ போத் ஸ்டேட் அண்டு யூனியன் கவர்மெண்ட்டும் வந்து என்னது யார் மைனாரிட்டி அப்படின்றத வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம், யார் வந்து என்னது டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ தே கேன் மேக் பட் அண்டர் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. The term backward class under Article 16 is not identical in the meaning to backward caste and backward community அப்படின்றாங்க. இதில் வந்து என்னது backward class அப்படின்றது ஒரு broader term which can include culturally, educationally கூட வந்து என்னது include பண்ணலாம். Unlike backward class and backward community, this is also correct. Article 16 casts a constitutional obligation upon the state to implement reservation in public employment அப்படின்ட்டு இது வந்து என்னது constitutional obligation கிடையாது. It's a state will under judicial purview. Judicial interpretation இதில் include ஆகும். ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா only 2, ஆப்ஷன் B, only 2, 67. அதுக்கடுத்து 17th, consider the following statement அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So personal laws are excluded from ambit of fundamental rights under the constitution அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. This is wrong statement. ஏன்னா நிறைய ஜுடிஷியல் இன்டர்பிரிட்டேஷனில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க fundamental rights prevail over personal law when there is a conflict of interest between two அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இது வந்து என்னது incorrect. The prohibition of discrimination under Article 15 applies exclusively to actions of the state. 15th வந்து என்னது exclusively action for the statement அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 17th ஆன்சர் B, 2 only. இதுக்கு 71st, with reference to right to personal liberty under Indian Constitution, consider the following statement. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. The expression personal liberty encompass a wide range of rights including those guaranteed under Article 19 அப்படின்னு 19ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 protection of rights வரும். அந்த 6மே என்னது Article 21ல இன்க்ளூட் ஆகும். This is correct. The right to trade or carry on commerce is subsumed within the ambit of personal liberty, that is Article 21 அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is incorrect because Supreme Court observationல economic freedom and commerceலாம் வந்து என்னது personal freedomல தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So this is incorrect. So இதுக்கு ஆன்சர் 71st ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் A, 1 only. அதுக்கடுத்து 72nd, with reference to right against exploitation under the Indian Constitution, consider the following statement கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. The rights
the rights safeguard individual against the actions of state but not against a private citizen அப்படினா ஒண்ணு கிடையாது. Fundamental rights என்னது both state against private citizen. For example வந்து பாத்தீங்கன்னா habeas corpus அப்படின்றது என்னது writ, அதுல வர writ habeas corpus is against both private and state. A person engaged under contract of service cannot be legally compelled to continue such service அப்படின்றாங்க. ஸோ இதுவுமே என்னது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸோ அந்த பர்சனோட வில்லிங் தான், நாட் கான்ட்ராக்ட். திஸ் இஸ் இல்லீகல் டு. லேபர் கம்பல்டு டியூ டு ஹங்கர் ஆர் பாவர்ட்டி இஸ் கன்சிடர்டு ஃபோர்ஸ்ட் லேபர். ஆமாம், லேபர் வந்து என்னது பிகாஸ் ஆஃப் தேர் எம்ப்ளாய்டு ஃபார் அ மினிமல் வேஜ். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா வந்து என்னது ஃபோர்ஸ்ட் லேபர் தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. Payment of wages less than the statutory minimum wages does not amount forced labor. இது வந்து அந்த forced laborல வராது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ரீஜன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மென் உமன் இன்இக்வாலிட்டியான அந்த வேஜஸ் வந்து ஸ்டில் ப்ரிவேலிங்காக இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஃபோர்ஸ்ட் லேபராக நம்மளால் கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 3, ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட். ஒன்லி 3. So 73rd வந்து பாத்தீங்கன்னா with reference to cultural and educational rights guaranteed under Indian Constitution, consider the following statement கொடுத்திருக்காங்க. These rights grant any section of Indian citizen the right to preserve their own language, script and culture அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. It's a part of fundamental right. This is correct. They provide a special right to all citizen. இந்த term நீங்க கொஞ்சம் கவனிக்கணும். They provide special right to all citizen அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. This is incorrect. ஸோ எல்லாருக்குமே என்னது அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் வந்து கிடையாது. ஸோ த ரைட் டு கன்சர்வ் ஒன் லாங்குவேஜ், ஸ்கிரிப்ட், கல்ச்சர் மேட் அப்சல்யூட் பை த கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லாம் வந்து என்னது எதுவுமே அப்சல்யூட் கிடையாது. இட்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லி, ஆப்ஷன் ஏ, ஒன் ஒன்லி. அதுக்கடுத்து 74 with reference to right to constitutional remedies, consider the following statement. மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. Courts can issue writs only against the state and not against a private individual அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து என்ன தப்பு? இப்போ habeas corpusனா முன்னாடி நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். This is incorrect. In case of violation of fundamental rights, the affected person must personally approach the court அப்படின்றாங்க. This is also incorrect because இதுக்கு தான் என்னது பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது. ஸோ எனி ஒன் கேன், இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களோட சார்பாக வந்து என்ன தே கேன் ரெப்ரசன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் பில் வந்து என்னது இன் திஸ் ரெஸ்பெக்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The Supreme Court is generally obligated to issue a writ if a fundamental right is violated, but the High Court may exercise discretion அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. This is incorrect because the Supreme Court is generally, இது Supreme Court ஓட obligation exactly, பட் வந்து என்னது அவங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கிடையாது. அது லா தான், லா படி தான் அவங்க வந்து போக முடியும். இப்போ ரிட் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இல்லீகல் டிடென்ஷனுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து என்னது அவங்க இஷ்யூ பண்ண முடியாது. ஓகேவா, அதுக்கு வந்து ஏபிஎஸ் கார்பஸ் மட்டும் தான் இது பண்ண முடியும். அவங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனரிலாம் கிடையாது. அப்போ இது வந்து என்னது 74க்கு ஆப்ஷன் பி ஒன்லி 2. இன்கரெக்ட்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஆப்ஷன் பி ஒன்லி 2. அதுக்கு வந்து 75th. So with reference to Article 25 of the Indian Constitution, consider the following statement அப்படின்றாங்க. இது வந்து என்னது fundamental rights. So Article 25 protect not only religious belief and doctrines but also religious practice and rituals அப்படின்றாங்க. 25th fundamental rightsல வந்து என்னது freedom of profession, practice and propagation of religion அப்படின்னு வரும். Statement 1 is correct. The rights conferred under this article are subject to public order, morality, health and sovereignty of India, integrity. இதுவுமே என்னது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். Central government may restrict any economic and financial, political or secular activity associated with the religious practice அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Central government may examine their bank account. இதெல்லாம் வந்து என்னது economic and financial sphere வரும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா all 3. 75th வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா all 3. ஆப்ஷன் சி. அதுக்கடுத்து 76. With reference to martial law in India, consider the following statement. ஸோ martial laws பற்றி கேட்டிருக்காங்க. Its imposition affect not only fundamental rights but also center-state administrative relations அப்படின்றாங்க. Because this is correct because once அவங்க martial law வந்து implement பண்ணிட்டாங்களே it's under military control வந்துடும். அப்போ நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து என்னது அங்கே diminish ஆகும். It can be proclaimed either in entire territory of India or in a specific part thereof. Yes, it is. அது வந்து இந்த particular territory மட்டும் அவங்க implement பண்ணலாம், part of territory மட்டும் implement பண்ணலாம்.
It empowers the military authorities to suspend the functioning of a government and ordinary courts of law. That is the first statement. So, the answer all three. Option C, all three. That is the 77th. And statement fundamental rights guaranteed by Constitution of India are not absolute in nature but are subject to reasonable restriction. We all know that starting la adha sollirukom. Fundamental rights அப்படின்றது என்னது ஒரு sacrosanct கிடையாது, absolute கிடையாது. Okay, but subject to reasonable restrictions. Statement 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா the state is empowered to impose restrictions on all fundamental rights on the ground of security of the state அப்படின்றாங்க. சரி, இதுல இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா செக்யூரிட்டிக்காக மட்டும் இல்லை, பப்ளிக் ஆர்டர் அண்ட் மொராலிட்டி இதுலேயுமே என்னது இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன். அவங்களோட ஃபண்டமெண்டல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க, அதோட க்ரௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. 77th ஆப்ஷன் ஏ. இது 78. So no court in India can issue writ mandamus against the office of governor. Okay, when they are office of governor or president எந்த கோர்ட்டுமே என்னது mandamus வந்து என்னது அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா இஷ்யூ பண்ண முடியாது. This is a correct statement. The writ of habeas corpus is issued when person is unlawfully detained. Yes, unlawful detention against all என்னது habeas corpus வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. So the writ of habeas corpus can be issued against both public authorities and private individuals. இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது பண்ணுவோம். So இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி 1, 2 and 3. அதுக்கடுத்து 79. With reference to Article 17 of the Constitution of India, consider the following statement. The Constitution does not define the term untouchability mentioned under Article 17. This is correct. ஏன்னா the untouchability definition is 17th article கிடையாது. Under the Protection of Civil Rights Act 1955, the person convicted of a practicing of untouchability is disqualified from contesting elections to the state legislature and is liable to punishment with imprisonment or fine அப்படி சொல்லிருக்காங்க. 79th option C, both 1 and 2. அதுக்கு அடுத்தது 18th. Regarding the concept of equality before law as mentioned in the Indian Constitution, which one of the following statement is incorrect அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. correct இல்ல incorrect. It means that all individuals derive their rights directly from Constitution rather than from laws made by legislation. Fundamental rights வந்து the constitutional right தான். In India, it extends to both individual and legal entities such as statutory corporation and registered society. Yes, இது வந்து the equality before law அப்படின்றது எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக இதுவாகும். It is a British concept signifying the absence of any special privilege in favor of any individual அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து என்னது though it is a British concept, இது அப்சல்யூட் கிடையாது. ஏன்னா இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்றத தாண்டி டிஃப்ரென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னது ஒரு டிசேபிள் பீப்புள் இல்லை ஓல்டேஜ் பீப்புள் எல்லாரையுமே நம்ம வந்து என்னது ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ண முடியாதுல்ல, அது வந்து என்னது டிஃப்ரென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் வந்து என்னது இன்கரெக்ட். So under Article 2 of the Constitution of India, which of the following are defined as a state அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Municipalities and Panchayat, இது வந்து என்னது it's about private agencies functioning as a instrumentalities of a state அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So though that will be that is a private agency இருந்தாலும் அவங்க கவர்மெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷனை அண்டர்டேக் பண்ணியிருந்தா அவங்களுமே என்னது ஸ்டேட் அப்படின்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ளே வருவாங்க. ஆர்டிகல் 12. So Lok Sabha and state legislative assemblies, statutory and non-statutory authorities, Rajya Sabha and state legislative council அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து என்னது ஈஸியாக நமக்கே தெரியும். ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் த above. அதுக்கு அடுத்தது 82nd. In the context of reasonable restrictions on fundamental rights under the Constitution of India, which one of the following statement is correct அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The Constitution does not specifically mention the ground on which reasonable restriction can be imposed அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is incorrect because என்னது welfare of people, health, public morality இதெல்லாம் என்னது பேஸ் பண்ணி அதை வந்து என்னது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம். இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இன்கரெக்ட். The determination of a reasonableness of law depends only on a substantive provision and not on its procedural aspect அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is also incorrect. Because the reasonable அப்படின்றது என்னது both substantive and procedural aspect பொறுத்தது தான், not only substantive. Option C, the test of reasonableness is to be applied solely from the perspective of an individual upon whom the restriction is imposed.
இது வந்து என்னது இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலாம் பார்க்க மாட்டோம். ஸோ ஆப்ஷன் சியுமே என்னது இன்கரெக்ட். The state is empowered to make laws relating to protection of interest of scheduled tribes with respect to freedom of movement and residence. ஓகேவா? பிகாஸ் இதை வந்து ஏன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அப்படின்றது தான். ஒன்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ அந்த ட்ரைபல் வந்து அந்த கல்ச்சுரல் ஹோமோஜினிட்டியாக இருக்கும்போது மற்ற பீப்புள் மற்ற ரீஜன்லேருந்து இருக்கிற பீப்புள் போய்ட்டு அந்த கல்ச்சுரலில் எந்த ஒரு டிஸ்டார்டும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து என்னது கரெக்ட். அப்போ 82க்கு ஆப்ஷன் டி தான் வந்து என்னது கரெக்ட். அதுக்கடுத்து 83rd. Which of the following examples best illustrate the concept of equality through differential treatment? இதுதான் முன்னாடி பார்த்தோம்ல அதே क्वेश्चन தான். So allowing visually impaired candidate to use the assistance of scribe in a competitive examination. ஓகேவா? இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து என்னது விஷுவலி இம்பேர்டாக இருக்காங்க, அவங்களும் வந்து என்னது மற்றவங்க மாதிரியே வந்து என்னது எழுதணும் அப்படின்னா அது வந்து என்னது அது ஒரு ஜஸ்டிஷியபிள் கிடையாது. அந்த ரீசன் வந்து ஜஸ்டிஷியபிள் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்க்ரைப் வந்து அசைன் பண்ணுறது தான் என்னது ஒரு ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னது டிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். 83rd ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட். அதுக்கடுத்து 84. Which one of the following correctly describe relationship between rights and duties அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து என்னது ரைட்ஸ் ஆர் correlative with the duties. ஸோ ஆப்ஷன் ஏவே வந்து என்னது எக்ஸாக்டாக கரெக்ட் தான். ஸோ 84th ஆப்ஷன் ஏ. So 85th, regarding the First Amendment Act 1951 made the Constitution, consider the following statement அப்படின்றாங்க. ஓகே, First Amendment பற்றி கேட்டிருக்காங்க. So it made the restrictions on the freedom of speech, expression reasonable and justiciable அப்படின்றாங்க. ஓகேவா? Freedom of speechல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது reasonable and justiciable அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. This is correct. And then it ensured that nationalization scheme of the government could not be declared invalid on the ground of violation of fundamental right to freedom of trade and commerce அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸோ 85th ஆப்ஷன் சி போத் 1 and 2. அதுக்கடுத்து 86th. Which one of the statement given below with reference to 42nd Amendment Act 1976 is correct அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. We all know 42nd Amendment Act அப்படின்றது என்னது மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் large articles and parts அப்படின்றதுனால. ஸோ அதில் இருந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. The amendment empowered the Supreme Court to define the term office of profit in disqualification அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி வந்து என்னது சுப்ரீம் கோர்ட்டோட அதாவது ஜுடிஷியல் சுப்ரீமசியே வந்து என்னது ஸ்ட்ரிப் அப் பண்ணுறது தான் இதோட மெயின் எய்ம். ஸோ அது அவங்க வந்து என்னது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு பவர் தர மாதிரி எதுவும் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து என்னது இன்கரெக்டு. Option B, the amendment made the recommendations of Election Commission binding on a president in the matters of disqualification. Yes, they did. Option B is correct. The Supreme Court was made the sole authority to decide on the constitutionality of a parliamentary law. இதுவுமே என்னது incorrect statement தான். ஏன் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட பவர்ஸ் வந்து என்னது கர்வ் பண்ணுறது தான் அதோட ஒன் ஆஃப் த எய்ம் கூட வச்சுக்கலாம். High courts were empowered to establish tribunal for adjudication of specific dispute and offences அப்படின்றாங்க. இதுவுமே incorrect தான். அப்போ இதுக்கு வந்து என்னது 86th ஆப்ஷன் பி. Option B, made recommendations of Election Commission binding. அதுக்கடுத்து 87th. In the context of Citizenship Act of 1955, consider the following persons அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு 3 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. A person of Indian origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application. இது வந்து என்னது கரெக்ட் தான். A foreign national married to a citizen of India who has been ordinarily resident in India for 5 years before making an application அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Not 5 years, it's 7 years. So statement 2 is incorrect. Third one is a minor child whose both parents are Indian citizen அப்படின்றாங்க. இதுவுமே என்னது கரெக்ட். அப்போ 87th ஆப்ஷன் பி 1 and 3 தான் கரெக்ட். அதுக்கடுத்து 88. With reference to preamble of Indian Constitution, consider the following statement அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. The term fraternity in preamble aims to ensure both the dignity of individual and unity and integrity of the nation. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். preamble ஒரு பார்ட் தான். அதாவது இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து integrity of the nation அப்படின்றது இந்த integrity அப்படின்ற டேர்ம் அப்படின்றது 42nd Amendment Actல தான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. The preamble is part of constitution and is enforceable in the court of law அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is wrong, incorrect. Because வந்து என்னது preamble அப்படின்றது என்னது non justiciable in nature.
The words socialist and secular were inserted into preamble by 44th Constitutional Amendment Act 1978 அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is also incorrect. The term socialist and secular were added by 42nd Constitutional Amendment Act in 1972. So 80 answer வந்து பாத்தீங்கன்னா only one, option A. அதுக்கு 89. In the context of directive principle of state policy, which of the following best reflect the constitutional philosophy behind the part 4 of the Indian Constitution அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, DPSP ஓட constitutional philosophy என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இது ஆப்ஷன் B, to provide moral and political guidelines to state for establishing welfare society அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. welfare அப்படின்றது என்னது? DPSP ல எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லிருப்பாங்க. மோரோவர் இது முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். DPSP அப்படின்றது நான் ஜஸ்டிஷியபிள் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது So consider the following statement with reference to National Turmeric Board வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? It aims to promote the cultivation, production, processing and marketing of a turmeric in India and enhancing the income of turmeric farmer. இது வந்து என்னது? கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். It is a statutory board under administrative control of commerce and industry அப்படின்றாங்க. இது வந்து என்னது? statutory board கிடையாது, executive board. Turmeric board headquarters is situated in Hyderabad அப்படின்னு சொல்றாங்க. It's not Hyderabad. இது வந்து என்னது? நிசாமாபாத்ல இருக்கு. இப்போ ஆப்ஷன் 1 only. ஆப்ஷன் C 1 only. அதுக்கு அடுத்தது மத்ஸ்யா 600 அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் பிரதான் மந்திரி மத்ஸ்ய சம்படா யோஜனா அப்படின்னு பார்த்தோம். மத்ஸ்யா அப்படினாலே வந்து என்னது? ஃபிஷ் தான். The project is part of larger deep ocean mission which aligns with the central government blue economic policy அப்படின்றாங்க. Yes, it is. It aims to develop self-propelled manned submersible capable of carrying humans to a depth of 6,000 meters in the ocean அப்படின்றாங்க. This is also correct. It was developed by National Institute of Ocean Technology, Chennai under Ministry of Earth Sciences. இதுவுமே என்னோட கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். So option C. Option D 1, 2 and 3. அதுக்கு 92nd, the biennial update report often seen in the news is related to அப்படின்றது. இது வந்து என்னது? ஒரு current affairs based question. Climate change and greenhouse gas emission reporting under so reporting under United Nations Framework Convention on Climate Change. Option A தான் correct. 92nd இருக்கு. அதுக்கு 93rd, which of the following statement correctly describe green gross domestic product, அதாவது green GDP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. green GDP is nothing but யூசுவலாக நம்ம வந்து என்னது மற்ற எல்லாத்தையும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு டெவலப்மெண்ட்டை மட்டுமே ஜிடிபி எடுத்துருப்போம். இந்த green GDPயில் வந்து என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அதனால ஏற்படுற எக்கனாமிக் ஃபெயிலியரும் வந்து எனக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான். இட் இன்டகிரேட் என்விரான்மெண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபார் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் டெப்ளீஷன் அண்ட் ஈக்கலாஜிக்கல் டீக்ரடேஷன் அப்படின்றாங்க. 93rd ஆப்ஷன் பி. 94th, which of the following statement describe the Keeling curve அப்படின்றாங்க. Keeling curve அப்படின்றவர் என்னது? சார்ல்ஸ் டேவிட் கீலிங் அப்படின்றவர் தான் என்னது கண்டுபிடிச்சாரு. So it is a graph showing the concentration of carbon dioxide in Earth atmosphere since 1951. Option D. 94th. 95th, dark oxygen recently in news is related to. இது வந்து என்னது? dark oxygen அப்படின்றது current affairs based question. இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் A தான் கரெக்ட். ஆக்சிஜன் produced in the deep ocean through abiotic process. abiotic process தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா dark oxygen அப்படின்னு சொல்றாங்க. So 96th question, reference to human metapneumovirus, which of the following statement is correct அப்படின்னு சொல்றாங்க. HMPV is a virus that primarily causes seasonal respiratory infection. This is correct. It is a zoonotic virus transmitted from animals to humans அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is not a zoonotic virus. This is incorrect. இது வந்து என்னது? human to human transmit ஆகிற ஒரு வைரஸ். There is no specific antiviral treatment or vaccine அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுவுமே என்னது? கரெக்ட் தான். அப்ப ஆப்ஷன் C 1 and 3 மட்டும் தான் கரெக்ட். So consider the following statement regarding Parker Solar Probe அப்படின்றாங்க. So it was launched by European Space Agency and ISRO அப்படின்றாங்க. This is incorrect. It is launched by NASA. ஓகேவா? இத வந்து என்னது? லான்ச் பண்ணது NASA 2018ல வந்து பண்ணிருப்பாங்க.
It is a humanity first mission to explore sun corona அப்படின்றாங்க. This is also correct. Parker solar broken. Solar அப்படின்றது நம்ம ஈஸியா என்ன பண்ணிக்கலாம், இது வந்து ஈஸியா வந்து லிங்க் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஆப்ஷன் பி 2 only. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷன் ஸ்காட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின். ரீசென்ட்லி இன் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு அப்படின்றாங்க. இது ஸ்காட் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் கேமரா ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் ட்ராக்கிங் அப்படின்றது இந்த ஸ்காட் அப்படின்றதோட அப்ரிவேஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷன் அவேர்னஸ் சேட்டலைட், ஆப்ஷன் டி. ஸோ ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷன் அவேர்னஸ் சேட்டலைட் அப்படின்றாங்க. அதுக்கடுத்து த டேர்ம் பிக் புச்சரிங் ஸ்கேம் ரீசென்ட்லி சீன் இன் த நியூஸ். இது வந்து என்னது, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின். It's an online investment fraud involving scammers creating fake personas to dupe victims அப்படின்றது ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர். அதுக்கடுத்து என்னது கில்லியன் பேர் சிண்ட்ரோம் ஜிபிஎஸ் அப்படின்றது ரீசெண்டாக என்னது மகாராஷ்டிராவில் தான் நிறைய பீப்புள் வந்து என்னது they are suffered because of that. இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a serious autoimmune disorder affecting the peripheral nervous system அப்படின்றாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணிட்டா வந்து என்னது இது ஓரளவு ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னது விச் ஈவென்ச்சுவலி காஸ் பேரலைஸ். இதுக்கு வந்து க்யூர் அப்படின்றது வந்து எக்ஸாக்டாக எதுவுமே கிடையாது. இதை வந்து என்னது இதோட சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோவைனஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் அப்படின்றது, அதுக்கடுத்து என்னது பிளாஸ்மா ஃபெர்சிஸ் அப்படின்றது தான் இதுக்கு ஒரு சில ட்ரீட்மெண்ட். ஓகேவா, திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து என்னது எல்லாத்தையுமே நம்ம கரெக்டாக பார்த்துட்டோம். இதில் வந்து என்னது ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து ஒரு லிமிட்டட் டைம்குள்ளே கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு நம்புகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.